Good morning, Nana. Everyone. Yeah, good morning, Rishikesh. Yes, here. Yesterday, I think we discussed about like, Sir, analogy with water drop discussed just now. Sir. okay, right, with other atoms. Hmm. Means we discussed only two types of forces till now, I think. Okay. One is nuclear attractive force, strong attractive force. Other one is this repulsive core repulsive force. Good morning, sir. Good morning, Nana. Then here, analogous, I told, attract a Coulomb repulsive force is analogous to the gravitational force of attraction between the molecules. That is weight. Sorry, gravitational force. That is weight. And number two, surface tensional force is analogous to nuclear attractive force, strong attractive force. Here, actually, what I said, I think I don't know whether you got this doubt or not in your mind. Yesterday, I told the nuclear attractive force range is from 0.5 Fermi to 1.5. 1.5 Fermi, nearly. Whereas Coulomb repulsive force almost from 0 to infinity. This is the range of Coulomb repulsive force. And this is the range of nuclear attractive force, strong nuclear force. Okay. So here this thing what we discussed yesterday. There, sir, 1.5, more than 1.5 Fermi, it disappears. Maybe weak, sir. So you are saying that it is not inversely proportional to R square, R power more value, I think. That's why very quickly it is disappearing. Yeah, you are right. It is inversely proportional to R power 8. That's why a longer range is very less for it. Very quickly disappears here. Okay. So I think the higher limit of this range, you can understand very easily. But what about this lower range, 0.5 Fermi NT? It should short from 0 Fermi to 1.5 Fermi now. Why it is from 0.5? ఇది yesterday what I not revealed actually. దీనికోసమే ఆగాం yesterday. మీరు ఇంటెలిజెంట్ స్టూడెంట్సే కాబట్టి ఐ థింక్ యూ గాట్ దిస్ ఐడియా ఎస్టర్డే. మీకు వచ్చి ఉండొచ్చు. వై ద లోయర్ రేంజ్ ఆఫ్ దిస్ వన్ ఈజ్ 0.5 Fermi. వచ్చింది కదా నాన్న మీ అందరికి డౌట్ ఇది? వచ్చింది సార్. ఎస్ ఆర్ నో? వచ్చింది సార్. ఓకే, రైట్. సో హియర్ వాట్ ఐఎమ్ సేయింగ్, that 0.5 Fermi, what he said, like because of the surface tensional force, nothing but cohesive force in case of liquid rock. That cohesive force is force of attraction between the molecules. Okay. Because of that attraction, even in liquid also, they won't come close. Attractive force means obviously they should come close and they should come in contact practically if attractive force dominates the repulsive force weight. Okay, because of that attractive force, surely they should come in contact.
In contact means you can't find the atoms inside the liquid drop. All molecules, even in chemistry also, what it says, inside the molecule, the atoms are separated by certain distance. They never say the separation between the atoms inside the molecule 0. Okay. But because of this attractive force there and here, liquid drop and here in nucleus, the liquid molecules, sorry, atoms should come close to each other and should combine with each other without any separation. In the same way, here also the nucleons should combine. Okay. In the liquid drop, the atoms combine, nothing will happen. There is no disadvantage there. But here, if the nucleons combine, you can't find out protons and neutrons separately. That is the disadvantage. Then who is surviving here to maintain a separation of more than 0.5 Fermi in nucleus? And even here also, who is creating that force, which is resulting some separation between the molecules. Okay. ఏమైనా కన్ఫ్యూజ్ చేశానా నాన్న మిమ్మల్ని? అర్థమైందా నేను చెప్పిన ఇంత పెద్ద పారాగ్రాఫ్ అంతా? ఓకే ఓకే, థ్యాంక్ యూ. Right. So paragraph understood. All right. Then come to here, what he says, when the molecules come close to each other because of increasing the density. Density means more number of atoms or molecules occupying in less volume. Increase of density, some pressure will be generated inside. That pressure behaves as excess pressure. That excess pressure creates some force of force here between the molecules to separate the molecules. Means if they come close to each other, pressure will be increased. That you know, excess pressure in first year, that is 2T by R. If radius of molecule decreases, pressure will be increased. Pressure, excess pressure. So that excess pressure throws the molecules away from each other or towards, bring them towards each other. Away. That's why their excess pressure is surviving the here liquid drop. Okay, not to make the density infinity, not to make the volume to 0. Okay. So here volume is not becoming 0, density is not becoming infinity because of the excess pressure developed inside the liquid drop. In a liquid drop. Okay. Same analogous here he is coming. Okay. This is liquid drop. Whereas this is the nucleus in the same way. Okay. Inside the nucleus, what happens are, if you see here, we are coming to, it is the nucleus. Inside the nucleus, he is saying that when the separation is less than 0.5 Fermi, again, when the molecules come close to each other, the density is tending to infinity, volume tends to 0, immediately some pressure, nuclear pressure will be developed, the pressure inside the nucleus. Okay, creates a force of repulsion, same kind, Nana, like how these excess pressure throws the molecules away from each other. In the same way, force of repulsion called, this is called that force, core repulsive force. Okay. Oh, who is causing here? Not to make the density infinity, not to make the volume 0 in nucleus. ఇక్కడ ఎవరు చేస్తున్నారు ఆ పని? Their excess pressure
Here, same type, the core repulsive force is doing that job. So, analogous మీకు అర్థమైందా ఇప్పుడు? Understood, sir. Sir? So, yes. Sir, one small doubt, sir. Sir, this R Ah. will sometime means it is possible to be less than 0.5, sir. Means is it possible That's to what become what they found. Yeah. Because of those not core repulsive force, nuclear attractive force, and here because of Coulomb repulsive force, the separation between the molecules sometimes less than 0.5 Fermi. R means here not radius. yes, sir. Capital R Distance is the between radius. R is the distance between the molecules. That may be less than. Immediately this pressure suddenly increases, so immediately throw them out. Again, Okay, the distance becomes more than 0.5 mm. Okay, sir. So you have to understand that when it plays major role, When they are very close, when R less is than R is less 0.5. than 0.5 mm. Okay, sir. That's what he explained here. Analogous here. Force due to excess pressure in liquid drop is analogous to here the core repulsive force. Okay, this is the third kind of force what we found, but it is more pronounced when the distance is less than 0.5. That's why here I say its range is 0 to 0 Fermi to 0.5 Fermi. Okay, anything wrong here, Nana, saying like that, the range? No, sir. No, sir. Right. So it plays major role when the separation is 0.5 Fermi. Okay, beyond that again the separation increases and that will become very less, very weak, and that can't play any role here. Then these two will fight with each other, who the nuclear strong force and Coulomb repulsive force. Okay, always the Coulomb repulsive force has more edge. Why? Because its range is 0 to infinity, whereas nuclear strong attractive force edge from 0.5 to 0.1.5 Fermi. Okay, 1.5 Fermi means if the separation what we are coming to, this is possible in lighter nuclei. Yesterday I think I concluded that point. In lighter nuclei, strong nuclear force is less than Coulomb repulsive force, greater than Coulomb repulsive force. That's why they are stable. I concluded that point, Nana? Chepparu, Yes, sir. sir. Yeah. Now lighter nuclei, why they are stable, I explained. Now we are moving to middle range nuclei. Not lighter, not heavier. Middle range nuclei. Okay. Almost middle range nuclei means if you see iron is middle range nuclei only. Nucleus only. So iron inka heavier. Antimony antara? Antimony ఎక్కువ అనుకుంటా compared to bismuth. Antimony, bismuth అవి కూడాను here middle range nuclei అవుతాయి నాన్న మనకి. Even though they are stable or unstable, antimony and bismuth. Unstable. Periodic table లో నాన్న. They are stable. రేడియాక్టివ్ కాదు కదా నాన్న అవి. They are stable. రేడియాక్టివ్ కాదు కదా. They are stable. Yes. So అవన్నీ they come under middle range nuclei nana. So even middle range nuclei are also stable. How is it possible, sir? We ask. What's your doubt here in middle range nuclei? Sir, in middle range nuclei means there the separation between the nuclei may be greater than 1.5 Fermi, sir. Number of nucleons per sir, when you come to middle range nuclei. So size of the nucleus also increases, sir. So there will be a chance of getting a separation between the nuclei more than 1.5 Fermi, sir. Yeah, good question. So here, if I take separation
between the nucleons more than 1.5 Fermi. More than 1.5 Fermi, వీడు ఎప్పుడు waiting for the fall of strong nuclear force. ఓకే, ఎందుకంటే వీడి హ్యాండ్ లో వాడున్నాడు. సో వీడు ఎప్పుడెప్పుడు తగ్గిపోతాడని చూస్తున్నాడు. ఎస్, వచ్చేసింది ఛాన్స్. మిడిల్ రేంజ్కి వచ్చేసరికి ద సెపరేషన్ బికమింగ్ మోర్ దాన్ 1.5 Fermi అయిపోయింది. వీడి డిఫీట్ స్టార్ట్ అయింది. ఓకే, కట్టప్ ఉన్నా లేకపోయినా వీడు పడిపోవాల్సిందే. ఓకే, so here in this case a strong nuclear force suddenly disappears, what I said yesterday. ఇక దీనికి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉండదు నాన్న అక్కడ. అంటే హూస్ డామినేషన్ విల్ బి మోర్ దేర్. ఇక డామినేషన్ ఏంది, వన్ సైడ్ వార్ అన్నట్టు అయిపోయింది. ద కులుంబ్ రిపల్సివ్ ఫోర్స్ ఈస్ ద ఓన్లీ ద డామినేటింగ్ ఫోర్స్ ఇన్సైడ్ ద న్యూక్లియస్. am I right? ఇందులో ఏమైనా డౌట్ ఉందా? No. అప్పుడు హియర్ సార్ కులుంబ్ రిపల్సివ్ ఫోర్స్ హీ గివ్స్ ద అన్స్టెబిలిటీ సార్. మరి ఇది అన్స్టేబుల్ కాదు సార్. అంటే సమ్ వన్ అగైన్ హియర్ కేమ్ అండ్ డామినేటెడ్ దిస్ కులుంబ్ రిపల్సివ్ ఫోర్స్. ఇంకా ఎవడో ఒకడు ఉన్నాడు సార్, వాడు వీడిని డామినేట్ చేస్తున్నాడు. హూ ఈస్ దట్ అన్నప్పుడు వన్ మోర్ ఫోర్స్ ఈస్ దేర్, దట్ ఈస్ వీక్ న్యూక్లియర్ ఫోర్స్. Okay, weak nuclear force, another one. This weak nuclear force, what is its properties, sir? Okay, number one, it is spin dependent. Of course, and charge independent as usual, like strong nuclear force. That is also independent of charge. Charge independent. But mainly it is depending upon whom? Spin. Spin dependent అంటే ఏం చూస్తున్నారు సార్? ఇంకా నీకు అర్థం కాలేదా? ఇన్సైడ్ ద న్యూక్లియస్ ద న్యూక్లియన్స్ ఆర్ నాట్ స్టేబుల్ అండ్ దే ఆర్ నాట్ సిట్టింగ్ ఇన్ ఎ చైర్. దే ఆర్ స్పిన్నింగ్ అబౌట్ దేర్ ఓన్ యాక్సెస్ లైక్ ఎర్త్ ఇన్ ద గెలాక్సీ. ఓకే, అవి అబౌట్ దేర్ ఓన్ యాక్సెస్ దే ఆర్ స్పిన్నింగ్. ఓకే, స్పిన్ వల్ల కూడాను దే ఫౌండ్ వన్ కైండ్ ఆఫ్ ఫోర్స్ between any two nucleons independent of charge depending upon the spin. Suppose while spinning the axis of rotation is same. Okay, axis of rotation is same. Arrow marks pettakudademo, sare teeseddam. Suppose I take this is the axis of rotation of one nucleon and this is the axis of rotation of another nucleon, and suppose both are spinning in the same direction like anti-clock, then the axis of rotation you will get in the same direction. Correct, Anna? Like z-axis parallel to each other. Okay, so it is due to the spin they found it is an attractive force, means not repulsive force. Okay, and number 3 here, whether they spin even in opposite direction also, the force of attraction, the force will be attractive only. Means like this. This is the axis of rotation like this. Okay, Nana? Sir, But compared to here, whatever, yes. sir, then how it is spin dependent? Means if they are moving in same direction or opposite direction, it is the same attractive force only. Then how? Same attractive force, but compared to this one here, they are getting less attractive force. Okay. Okay. In the first case, in the second case, okay, the force of attraction F1 is greater than F2.
That's what I'm saying. Now is it clear, Nana? Clear. All right. They found this is the other type of force, spin dependent force. ఓహో స్పిన్ వల్ల కూడా కొంత అట్రాక్టివ్ ఫోర్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేశారా? ఎస్, దే ఫౌండ్ వన్ మోర్ అట్రాక్టివ్ ఫోర్స్. మరి వాట్ ఈజ్ ఇట్స్ రేంజ్ సార్? ఇట్స్ రేంజ్ అగైన్ ఫ్రమ్ 0.5 ఫెర్మి, అక్కడ కూడా ఉంటుంది. కానీ వీడిని ఎందుకు చెప్పలేదు సార్? ఉన్నాడు, కానీ వీడి అండర్లో ఉన్నాడు. హీఈస్ మోర్ డామినేటింగ్ ఫోర్స్ కదా నాన్న. ఓకే, దాట్స్ వై వీడి గురించి మనకు అంత డిస్కషన్ రాలేదు. ఓకే, ఎలాగో వీడిదే అప్పర్ హ్యాండ్, వాడిని కోట్ పడేస్తున్నాడు. సో ఆబ్వియస్లీ వి డిస్కస్డ్ అబౌట్ దిస్ హీరో. వీడు ఫెయిల్ అయినప్పుడు సెకండ్ హీరో బయటకు వచ్చాడు. అప్పుడు మనకి హూ ఈజ్ సర్వైవింగ్ ద న్యూక్లియస్. ద సెకండ్ హీరో ఈజ్ స్పిన్ డిపెండెంట్ ఫోర్స్. హీజ్ రేంజ్ అప్ టు 0.5 ఫెర్మి టు నియర్లీ 3 ఫెర్మి. ఓకే, ఓ ఇంకొక 1.5 దాకా సర్వైవ్ చేస్తున్నాడు. 3 ఫెర్మి ఈజ్ ద రేంజ్. Spin dependent. Okay, and even here also the spin dependent force, okay, it dominates the Coulomb repulsive force. సార్ అట్లెట్ డామినేట్ చేస్తారు సార్? ఏంది మీరు మళ్ళీ కాక్ అండ్ బుల్ స్టోరీస్ చెబుతున్నారు? ఓకే, ఇఫ్ యు ఆస్క్ దెన్ వాట్ హీ సేస్, అరే నాన్న హియర్ యు ఆర్ గోయింగ్ ఫ్రమ్ అప్ టు 1.5 ఫెర్మి అంటే అదే యాక్చువల్లీ డేంజరస్ జోన్. అక్కడ వెన్ ద సెపరేషన్ బిట్వీన్ ద మాలిక్యూల్స్ ఈజ్ లెస్, Coulomb repulsive force is very strong. Okay, when the distance between the molecules is increasing, it is slowly weak అయిపోతున్నట్టు Coulomb repulsive force. ఓకే, అంటే వీడికి ఏజ్ పడిపోతుంది, స్టామినా తగ్గిపోతుంది. ఓకే, at that time weak nuclear force, which is weaker than the strong nuclear force, able to dominate this Coulomb repulsive force. Now you understood Yes, sir. why we did not discuss in the range of 0.5 fermi to 1.5 fermi the weak nuclear force. ఎందుకు డిస్కస్ చేయలేదు? ఇప్పుడు అర్థమైందా? Yes, sir. ఈ రేంజ్ లోకి వచ్చేసరికి వీడు చాలా స్ట్రాంగ్ గా ఉంటాడు. చాలా స్ట్రాంగ్ ఉంటాడంటే వీడి యొక్క ఇన్ఫ్లుయెన్స్ తక్కువ ఉంటుంది. కాబట్టి వాడి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ డిస్కస్ చేసాం మనం. ఇక్కడికి వచ్చేసరికి వీడు తూచ్ అన్నాడు, హ్యాండ్స్ అప్. ఓకే, అప్పుడు ఇక్కడికి వచ్చేసరికి వీడు ఎట్లా డామినేట్ చేయగలిగాడంటే ఆ టైంకి Coulomb repulsive force కొద్దిగా వీక్ అయిపోయింది. దట్స్ వై ఏబుల్ టు డామినేట్ dominates this Coulomb repulsive force, who the weak nuclear force. ఇందులో ఎనీ డౌట్స్ హియర్? Sir. Sir, in first case means light nuclei, this force will also exist. Okay? Weak nuclear. Yeah, exactly. But we are just not discussing. That's it. We are not discussing. But it is there. It is there. Okay. అందుకే when compared to middle range light nuclear, very stable na. Why? Because వీడికి తెలియని సపోర్ట్ ఈస్ దేర్ ఫ్రమ్ వీక్ న్యూక్లియర్ ఫోర్స్. Okay. Yes. ఓకే, హిడెన్ ఫోర్స్. Yes. వీడి వెనక ఇంకొక హ్యాండ్ ఉంది. ఇద్దరు కలిసి దీంతో ఫైట్ చేస్తున్నారు, ఫైటింగ్ విత్ Coulomb repulsive force. Okay. Whereas here మిడిల్ రేంజ్ కి వస్తే ఓన్లీ వీక్ న్యూక్లియర్ ఫోర్స్ ఇస్ ఫైటింగ్ విత్ Coulomb repulsive force. Okay. ఈ ఫైట్ అంతా ఫర్ వాట్ పర్పస్? To be stable. టు గివ్ ద స్టెబిలిటీ టు ద న్యూక్లియస్. ఇది మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది మన లైఫ్ లో కూడా. ఆఫ్టర్ ఆల్ మైక్రో లెవెల్ న్యూక్లియై ఈస్ ట్రైంగ్ ఎట్ ఇట్స్ లెవెల్ బెస్ట్ టు గివ్ ద స్టెబిలిటీ టు ఇట్స్ హౌస్. వై వీఆర్ ఫైటింగ్ విత్ అవర్ బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్ ఇన్ అవర్ డైలీ లైఫ్? వీఆర్ మ్యాక్రోస్కోపిక్ స్పీసెస్. అండంలో తప్పేం లేదు, స్పీసెస్ అండంలో. ఓకే, హ్యూమన్స్ అనే దానికన్నా స్పీసెస్ అంటేనే బెటర్.
Why we are fighting with our brothers and sisters? Why we are giving the instability to our family? రైట్. సరే, ఒక చిన్న కంపారిజన్ వదిలేసండి దీని గురించి, ఇక మళ్ళీ ఎక్కువ మాట్లాడితే బాగుండదు. ఓకే రైట్. అంటే మీరు లెర్నింగ్ స్టేజ్లో ఉన్నారు కాబట్టి యూ హ్యావ్ టు లెర్న్ అని చెప్పాను మీకు. ఆఫ్టర్ ఆల్ ద స్మాల్ సైజ్డ్ జస్ట్ ఇన్ ఫెర్మీస్ ఇట్ ఈస్ ట్రైంగ్ టు ఫైటింగ్ విత్ ద రిపల్సివ్ ఫోర్సెస్ అండ్ ట్రైంగ్ టు గివ్ ద స్టెబిలిటీ టు ద న్యూక్లియస్. వై నాట్ వి అనేది ఒక చిన్న కంక్లూషన్, అంత మించి ఏం లేదు. Okay, coming back to here the physics here. Okay, you had suppose sir, if the distance is more than 3 Fermi. Okay, ఇక్కడ ఒక క్వశ్చన్ అడగాలని మీరు యూ హ్యావ్ టు ఆస్క్. సార్ నాకు డౌట్ వచ్చింది సార్ ఇందులో. చెప్పండి సార్. సార్ అంటే ఈ వీక్ న్యూక్లియర్ ఫోర్స్ కూడా కాజ్ మీజాన్స్ ఏనా సార్? దీనికి స్పిన్ కదా, స్పిన్ అన్నాను కదా. అంటే ఉత్తే స్పిన్ వల్లనే ఫోర్స్ వచ్చేసిందా? స్పిన్ వల్లనే ఫోర్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేశారు వాళ్ళు. స్పిన్ డిపెండెంట్ ఫోర్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేశారు. అవన్నీ ఇంకొద్దిగా డెప్త్ లోకి వెళ్ళాలి నాన్న. స్పిన్ అయినప్పుడు ఏదైనా కూడా ఏమవుతుందంటే బిహేవ్స్ లైక్ ఏ మ్యాగ్నెట్. స్పిన్ మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ అవుతాం దానికి, అంటే చార్జెస్ లోకి వెళ్తే మళ్ళీ నువ్వు అక్కడికి. ఓకే, దానివల్ల మళ్ళీ మనకి ఏమవుతుందంటే సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఫోర్స్ యూ విల్ గెట్ దేర్. ఓకే, ఇక సరే మనం అంత డెప్త్ వెళ్ళటలేదు కాబట్టి మనం దాన్ని అంతా డిస్కస్ చేయట్లేదు అంతే. ఇంకా ఓకే, అది చార్జెస్ కి. అలాగే స్పిన్ వల్ల కూడాను యూ కెన్ క్రియేట్ సమ్ ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ ఇన్ స్పేస్. ఓకే, ఎందుకు ఆర్బిట్స్ ఆర్ నాట్ క్లోజ్ టు ఈచ్ అదర్, ఇంకా అంటే డెప్త్కి వెళ్తుంటే అలా ఉంటుంది ఫిజిక్స్ అనేది. ఈవెన్ ఇన్ అవర్ గెలాక్సీ ఆల్సో వై ద ఆర్బిట్స్ ఆర్ నాట్ క్లోజ్ టు ఈచ్ అదర్. ఇలా ఎందుకు ఉండకూడదు? ఇక్కడే వీనస్, ఇక్కడే ఎర్త్ ఎందుకు ఉండకూడదు? వై వీఆర్ ఫైండింగ్ అవుట్ సమ్ సెపరేషన్. ఎర్త్ కి మనకి నెక్స్ట్ వచ్చేది ఎవర్రా? మార్స్ కదా. మార్స్ ఆర్బిట్ కి ఎందుకు అంత సెపరేషన్ ఉంటుంది? ఇవన్నీ ఏంటంటే డెప్త్కి వెళ్తే వచ్చే డౌట్స్. సరే, ఇప్పుడు అంత డెప్త్ మనకు అవసరం లేదు కాబట్టి వీఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్. ఓకేనా? ఇంకా ఎనీ అదర్ డౌట్స్? నో సార్. నో, రైట్, గుడ్. రైట్, ఇక వీఆర్ కమింగ్ టు దీనికి ఎనలాగస్ ఏం కనపడలేదు నాన్న వీటిల్లో. మీరు ఒకటి అబ్జర్వ్ చేశారా? Yes sir. I did not give any analogous force here in the liquid drop. We did not find any analogous here. అందుకే దీని మీద ఒక చిన్న క్వశ్చన్ మార్క్ ఇప్పటికీ ఉండిపోయింది. ఓకే, వాట్ దే సెడ్, ఈజ్ ఇట్ కరెక్ట్ ఆర్ రాంగ్? స్టెబిలిటీ ఉంది కాబట్టి కరెక్ట్ అని యాక్సెప్ట్ చేయాల్సి వస్తుంది. కానీ ఫిజిక్స్ లవ్స్ సిమెట్రీ, ఎక్కడైనా సిమెట్రిక్ గానే ఉండాలి. ఇక్కడ ఎనలాగస్ ఎవరు కనపడట్లేదే మనకేమో చిన్న క్వశ్చన్ అలా మిగిలిపోయింది. ఓకే, సరే, ఏమైనా ఇన్ ఫ్యూచర్ దే మే ఫైండ్, చూద్దాం. దెన్ కమ్ టు హియర్, we are moving to heavier nuclei. ఇక లైటర్, మిడిల్ అండ్ హెవియర్. ఇక్కడికి వస్తే విలన్ డామినేషన్ ఏందనేది తెలుస్తుంది నాకు. ఓకే, హౌ ద రానా డామినేట్స్ ద ప్రభాస్ అనేది ఇక్కడ తెలుస్తుంది. ఓకే, హౌ స్ట్రాంగ్ హీ ఈస్, ద విలన్ ఈస్ అనేది తెలుస్తుంది. హెవియర్ న్యూక్లియస్కి వస్తే ప్రాబ్లం ఏంటంటే ద సెపరేషన్ బిట్వీన్ ద న్యూక్లియై. ఫస్ట్ పాయింట్. ఓకే, హియర్ the separation, that is nothing but R, is more than 3 Fermi. ఇక్కడ మీకు అర్థమైంది. మోర్ దాన్ 3 Fermi అంటే హియర్ ద వీక్ న్యూక్లియర్ ఫోర్స్ ఆల్సో హెల్డ్ అప్. ఓకే, హ్యాండ్స్ అప్. ఇది కూడా కాంట్ డూ ఎనీథింగ్. అంటే ఆల్ అట్రాక్టివ్ ఫోర్సెస్, వీక్ న్యూక్లియర్ అట్రాక్టివ్ ఫోర్స్, స్ట్రాంగ్ న్యూక్లియర్ అట్రాక్టివ్ ఫోర్స్, దే బోత్ డిసపియర్డ్.
ఇక ఓన్లీ విలన్ ఈజ్ ఎగ్జిస్టింగ్ ఇన్సైడ్. సార్ వీడున్నాడు కదా సార్, వాడి బొంద వాడు 0.5 ఫెర్మి కన్నా ముందు ఉంటేనే ఉంటాడు వాడు. ఓకే, సో వీడు లేడు, వాడు లేడు, వీడు లేడు. ఇక మిగిలింది ఓన్లీ వన్ ఫోర్స్. హూ ఈస్ దేర్? కులుమ్ రిపల్సివ్ ఫోర్స్. ఓకే, కులుమ్ రిపల్సివ్ ఫోర్స్ అండ్ కంక్లూషన్ రాయలేదండి. అండ్ గివ్స్ ద స్టెబిలిటీ టు ద న్యూక్లియస్. ఓహో, better I write here. ఇక్కడ రాస్తే కనపడుతున్నారా? Who is this ఆర్యన్? అనిపిస్తుంది. ఆర్యన్ కూడా కనపడుతున్నాడు. చక్కగా పనుకొని ఇంటున్నాడు. No, sir. పోతున్నారు సార్, మంచిగా పోతున్నారు. మంచిగా పనుకొని ఇంటున్నాడు క్లాస్. వెరీ గుడ్ ఆర్యన్. Just now I did, sir. Okay, okay, okay. Coulomb repulsive force and gives the stability to the nucleus. Now we are moving to heavier. ఇక్కడ problems arise. Okay, in the heavier nuclei, the force existing between the nucleons antanik kudaradu. Why? Because this is Coulomb repulsive force, charge dependent. It is between the protons is the Coulomb repulsive force only. And there is no attractive force between the nucleons. And yesterday I told that strong attractive force proton is equals to proton neutron and equation equal force అని చెప్పాను అన్న ఈ పాయింట్. చెప్పారు సార్. న్యూట్రాన్ Yes, ప్రోటాన్ sir. చెప్పాను కదా. Yeah, okay, then no problem. Yeah, then come to here, there is no attractive force between the nucleons. That implies it is surely unstable. Why? Because this proton force tries to give what? The instability to the nucleus. Okay, and we can say that here it is unstable means those heavier nuclei they do not exist, sir. Unstability means simply throwing all the nucleons out of the nucleus. Okay, కానీ ఇది the greatness of the micro level nucleus, nana. Even at that time also the villain is trying to dominate and disturb and destroy the nucleus. Okay, at that time means it tries to, next point I can add one more point here. This Coulomb repulsive force, the existing force tries to destroy the nucleus. But practically it is not happening. We are seeing still uranium unstable. Yes, we are seeing the uranium. Thorium unstable. Yes, we are seeing the thorium. Not only those two, all lanthanides, actinides we are seeing. There's, even though they are stable, we are seeing them. Means nucleus is destroying. Nucleus is destroying means if it is unstable, how the nucleus exists there, sir? Then the question raises. At this time also, how the nucleus gives the
tries to make the nucleus stable, sir. Okay, this is the great net what I'm saying. The nucleus, okay, tries to emit the energy or few nucleons or the nucleons, okay, and gives the stability to the nucleus. Stability to the nucleus. ఓకే, అంటే ఏం జరుగుతుంది సార్ ఇక్కడ? వీఆర్ స్టార్టింగ్ ద రేడియో యాక్టివిటీ కాన్సెప్ట్. ఓకే, అంటే హియర్ న్యూక్లియస్ tries to emit some energy from its existing energy and also few nucleons out, okay, continuously until it attains the stability. ఓకే, ఇదేం సార్ నాకు అర్థం కాలేదు ఈ కాన్సెప్ట్. ఎస్, వెన్ యూ కమ్ టు హెవియర్ న్యూక్లియస్, ఇన్ కేస్ ఆఫ్ హెవియర్ అండ్ అన్స్టేబుల్, heavier and unstable nucleus, okay, practically they found the nucleus emits, practically what they observed, the energy in the form of gamma rays. Here we found the gamma rays, nana. Okay, ప్రీవియస్ గా మీరు ఎవరో అడిగారు నన్ను గామా రేస్ అసలు ఎక్కడ వచ్చేసారు మనకని. హియర్ దే ఫౌండ్ ద గామా రేస్. ద న్యూక్లియస్ ఎమిట్స్ ద గామా రేస్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ, కామా బీటా పార్టికల్స్. బీటా అంటే ఎవరు సార్? నథింగ్ బట్ ఎలక్ట్రాన్. ఇక్కడ మళ్ళీ ఒక డౌట్ వస్తుంది, ఇదేం సార్ ఇన్సైడ్ ద న్యూక్లియస్ వి ఫౌండ్ ద ప్రోటాన్ అండ్ న్యూట్రాన్, ఎలక్ట్రాన్ ఈజ్ ఎగ్జిస్టింగ్ అవుట్ సైడ్ ద న్యూక్లియస్ కదా. How can you find the electron inside the nucleus? I will explain it later. Beta particle is nothing but electron and its antiparticle. Antiparticle means what I am saying, beta plus. This is antiparticle to beta, which is the antiparticle to electron, called as positron. First time they found here from the nucleus, the positron. Okay, idokati positron. And positron exists not outside the nucleus, it exists only inside the nucleus. Inko doubt, electron e undadante daniki antiparticle undadam enti sir? Nonsense. Yeah, it is not nonsense. It is possible inside the nucleus, particularly in heavier and unstable nuclei, not in all. Okay, how? I will explain it later. Gamma rays, beta particles, and also alpha particles, the heaviest particles coming out of the nucleus. Alpha particles means helium nucleus. Combination of two protons and two neutrons combinedly come out of the nucleus. Okay, ఒకేసారి బయటికి దోసేస్తుంది, two protons and two neutrons. Who? The nucleus. After that will come out as alpha particles. These are the particles they found here. అంటే ఈ స్టోరీలో మీకు కొంత అర్థమైంది. ఇట్ ఈస్ లూజింగ్ ద ఎనర్జీ, ఇట్ ఈస్ సైమల్టేనియస్లీ లూజింగ్ ద పార్టికల్స్ ఆల్సో. బై ఎమిటింగ్ ద బీటా పార్టికల్, ఆబ్వియస్లీ న్యూక్లియస్ Z will be increased. ఓకే, మీకు అలా చెప్పేదానికన్నా ఇలా చెబితే యూ కెన్ అండర్స్టాండ్. సపోజ్ దిస్ ఈస్ సమ్ న్యూక్లియస్, some element. Okay, this is the nucleus of some element X. Its atomic number is Z, mass number is A, and it is unstable. Suppose it releases one beta particle.
Beta means electron minus. Now write the equation here, Nana. మీరేం రాస్తారు? Same Z and same A you write there to balance the equation according to chemistry. No, sir. Mari, what you say there? Z minus 1. Beta minus and Z minus 1 means that becomes Z minus 2 now altogether. Plus 1. Z plus 1. Here charge is minus 1. Z plus 1 minus 1 becomes Z. And electron mass is almost 0. Electron ante how we represent E minus 1 and 0 kada nana. We represent like this when compared to the mass of proton and neutron. Understood this thing, Nana? Beta minus means E minus 1, 0. Yes, sir. Okay. Is it clear? So shall I write here same X or some other element? X only. Same X. మీ బొంద మీకు భలే కెమిస్ట్రీ వచ్చురా, మీరు కెమిస్ట్ లో ఇనార్గానిక్ కెమిస్ట్ లో టాపర్స్ అని ఇప్పుడు నాకు అర్థమైంది. Next element, sir. చేంజ్డ్ అండ్ Next element. మిమ్మల్ని తగలయ్యారు. మరి ఎక్స్ అంటారు ఏమరా? ఓకే, అటామిక్ నెంబర్ ఈస్ చేంజ్డ్ అంటే పక్కా ద ఎలిమెంట్ ఈస్ చేంజ్. నెక్స్ట్ ఎలిమెంట్ యూ విల్ గెట్ దిస్ ఈస్ సమ్ వై. Okay, so these types of elements what we are getting called as isobars. మీ కెమిస్ట్రీ లో వస్తుంది. Isobars means what? Same element, different configuration. Same సార్ atomic number. ఐసోటోప్స్ అవుతుంది సార్. సార్ ఆర్గాన్ ఇంకా ఇంకోటి ఉంటుంది సార్ అలా. సార్ సేమ్ మాస్. Correct. సేమ్ What మాస్ is అండ్ my- డిఫరెంట్ అటామిక్ నెంబర్ సార్. Same mass, sir. X and Y are same mass. సార్ ఆర్యన్ చెప్పింది ఐసోటోప్స్ కదా సార్. యా అది సేమ్ జెడ్ అయితే ఐసోటోప్స్. సార్ ఇది ఆర్గాన్ ఇంకా ఇంకోటి వస్తుంది ఐసోబార్స్. కాల్షియం అండ్ ఆర్గాన్. హియర్ నాకు చెప్పి ఈ రెండు ఎవరనేది. హియర్ ఎక్స్ అండ్ వై ఆర్ Isobars. isobars. Yeah. And here you are getting the definition of isobars. Who are these isobars? Isobars, now only you told. Isobars are different elements, not same elements, Nana. ఎందుకంటే Z మారుతుంది కాబట్టి different elements. Surely different elements. Okay. With same mass number. ఓకే, మీరు డిఫరెంట్ అటామిక్ నెంబర్ అన్నారు, నేను డిఫరెంట్ ఎలిమెంట్స్ అన్నాను. సో ఎనీ కన్ఫ్యూజన్ హియర్? No, sir. Different atomic number. But of same mass number. They are called isobars. ఇక్కడ నా ఫిజిక్స్ కి వస్తే ఇక్కడ ఐఎమ్ ఫైండింగ్ అవుట్ లైక్ దిస్. ఎక్స్ అండ్ వై, దీస్ టూ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ ఐసోబార్స్. నాకు when it emits beta, it means positive, electron. Even in case of next one, if you see here, this is one reaction. What I am getting, suppose the heavier nucleus emits the beta particle. Even in case of also, suppose XZA emits beta plus, then in that case, what you write here, Nana? Z minus 1. Means E plus 1 Z. Z minus 1. But mass number? A. Same. Since the atomic number is changed, it is different element, Y. Again, here also, X and Y are Isobars. isobars. Am I right? Yes, Yeah. sir. Here, X and Y are isobars. Here also, X and Y are isobars. Sir. Ah, Sir, beta minus means electron only, no, sir? beta minus is electron coming out of nucleus, not from atom. Okay, okay. Means not the existing outside, which is existing outside the nucleus. Okay, sir.
The electron, yes, correct. Not orbiting electron, yes, correct. But coming out of the nucleus, yes, correct. Now Okay. you understood? Yes, sir. Understood. Orbiting electron is not beta particle. The electron emitted by the nucleus is beta particle. Better Okay. I write here, note, to avoid this confusion. The orbiting electron is not the beta particle. It is the electron emitted by the nucleus. But still, I think you have some doubt in your mind how this electron exists inside the nucleus. Nucleus electron undadu kada. That I will reveal tomorrow. సార్ Okay, Nana? Yes, yes, yes. అసలు ఆ న్యూక్లియస్ లో అంటే ఈ ఎలక్ట్రాన్ అంటే దేని వల్ల వచ్చింది సార్? అచ్చా, అదే రేపు రివీల్ చేస్తాను. మరి ఇది ఈ ప్లస్ అనేది ఈ ప్లస్ కూడా ఇన్సైడే. ఓకే. అసలు ఈ ప్లస్ అనేది అవుట్ సైడ్ ద న్యూక్లియస్ అసలు ఉండదు కదా. సెకండ్ పాయింట్ నాకు ఓకే, బెటర్ ఐ రైట్ హియర్ నోట్. సార్ అంటే ఇప్పుడు న్యూక్లియస్ లో 200 డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ ని కనిపెట్టినట్లు బయట ఏం కనిపెట్టలేదు ఎలక్ట్రాన్ కాకుండా. ఎలక్ట్రాన్ కాకుండా ఏమీ కనపడలేదు, ఎలక్ట్రాన్ ఒకటే కనపడదు. ఓకే సార్. అవుట్ సైడ్ ద న్యూక్లియస్ ఇన్ ద ఆటమ్ ఎగ్జిస్టింగ్ ఎలిమెంట్ ఈజ్ ఓన్లీ ఎలక్ట్రాన్. అందుకని అది తూచి మనకి 4 రోజులు అయిపోయింది ఆ క్లాస్ ఆటమ్స్ చాప్టర్. కానీ న్యూక్లియస్ ఇంతవరకు అసలు స్టార్టింగ్ బేసిక్ కాన్సెప్ట్ అవ్వలేదు, 3 రోజులు అవుతుంది. థర్డ్ డే ఇది కదా. ఎస్ సార్. ఇంకా బేసిక్స్ లోనే ఉన్నాం మనం. అంటే ఎంత థియరీ ఉందో చూడు న్యూక్లియస్కి వస్తే. ఎందుకంటే లోపల చాలా స్టోరీ నడుస్తుంది న్యూక్లియస్ లోపల. ఆటమ్ లోపల ఒక ఎలక్ట్రానే ఉంది, అది ఎలా తిరుగుతుంది, వాట్ ఆర్ ద ఫోర్సెస్ చెప్పేస్తే అయిపోయింది ఆటమ్. ఓకేనా. Positron E plus, okay, does not exist outside the nucleus. That is inside the atom. Sir, this all is theory only, no sir. They didn't see anything practically. It's to microscope or something. They found practically, Nana. Electron, positron, they found. Oh, Curie's family here did lot of experiments on this radioactivity, na. Okay, sir. Means all this is Curie's practically they saw, no sir. Practically they found. Otherwise, Okay, why we discuss all these things? If all they Yes, are just okay. the dreams and cock and bull stories, అసలు మన ఇంటర్మీడియట్ లో ఇంత ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ కింద వై షుడ్ వి డిస్కస్? Okay, sir. ఓకే, థియరీ ఆఫ్ రిలేటివిటీ కాక్ అండ్ బుల్ స్టోరీ ఇప్పటి వరకు, అందుకే మనకి సిలబస్ లో లేదు అది. అంటే నాట్ ఎట్ ప్రూవ్డ్ ప్రాక్టికల్. Okay. ఓకే, రైట్. Okay. అండ్ ఇన్సైడ్ ద ఆటమ్ ఇది నాన్న. ఆల్రెడీ 11:34. ఈ రోజు ఇక్కడ స్టాప్ చేద్దాంలే నాన్న. What happens if the gamma rays emit? What happens if the alpha particle emits? We will discuss in the next class. Okay, na? Sir, Ah, sir, that why we use X-rays to see the body, sir? You didn't tell in last chapter. నీకు చెప్పలేదు, అది కూడా చెప్పలేదు. That one also I did not explain. Which one? The derivation you asked, I forgot that. Sir, I got it, sir. I tried, sir. Which one? In whom I got it. That cot theta Okay, by okay. 2, sir. Okay, then it is okay, no problem. Okay, if you want, I will put the video related to why, because tomorrow holiday only, na. Yes, sir. Tomorrow holiday, or do you have any classes? Do I have any class? Exams sir, tomorrow. Which exam, Nana? Cumulative exams, sir. All topics. Physics, chemistry. Which subject? Physics and chemistry. Yes, sir. Tomorrow you have exam? Yes, sir.
Even on physics also. Physics and chemistry, both. Oh, like last week, what? Yes, Okay. like that. Okay. Sir,